প্রতিদিনের ব্যবহৃত ইংলিশ সেন্টেন্সেস। সে বাইসাইকেল ব্যবহার করে। হি ইউজেস দ্য বাইসাইকেল। হি ইউজেস দ্য বাইসাইকেল। শনিবার সপ্তাহে ষষ্ঠ দিন। স্যাটারডে ইজ দ্য সিক্সথ ডে অফ দ্য উইক। স্যাটারডে ইজ দ্য সিক্সথ ডে অফ দ্য উইক। চোরেরা রাত্রিতে ঘুমায় না। Thieves do not sleep at night. Thieves do not sleep at night. এটি দুঃখের ব্যাপার যে অনিতা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। It is pity that Anita could not pass in the first division. It is pity that Anita could not pass in the first division. আমাদের বসার 3টি চেয়ার দরকার। We require 3 chairs to sit on. We require 3 chairs to sit on. সমস্ত আসবাবপত্র এই বাড়ির। All the furniture of this house. All the furniture of this house. পড়ার টেবিলটাকে ভুল করে খাবার ঘরে রাখা হয়েছে। The study table has been placed in the dining hall by mistake. The study table has been placed in the dining hall by mistake. আমি এখন বিপদের হাত থেকে মুক্ত। Now I am out of danger. Now I am out of danger. তোমাকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে এবং এখনই করতে হবে। You must recite the poem and this at once. You must recite the poem and this at once. তুমি যেই হও না কেন তোমাকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। Whoever you may be, you will not be entry into the room. Whoever you may be, you will not be entry into the room. তুমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করো সফল হতে পারবে না। Whichever method you may be adopt, you will not succeed. Whichever method you may be adopt, you will not succeed. তুমি যাই বলো না কেন তোমাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। Whatever you may say, nobody will believe you. Whatever you may say, nobody will believe you. বইটি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখো। Put the book down on the table. Put the book down on the table. বইটি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখা হোক। Let the book be put down on the table. Let the book be put down on the table. সে আমাকে অপমান করা সত্ত্বেও আমি তার প্রতি অনুরক্ত। Though he insulted me, I remained fond of him. Though he insulted me, I remained fond of him. তুমি আমাকে টাকা দিলেও আমি এই কাজ করব না। I would not do it even if you paid me. I would not do it even if you paid me. তার কথা আমাদের শুনতেই হবে। We must listen to his words.
We must listen to his words. আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে। Although I had forbidden you, you went out of the room. Although I had forbidden you, you went out of the room. আমি আমার ভাইকে বললাম রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না। I advised my brother not to run in the sun. I advised my brother not to run in the sun. আমার মা আমাকে বলল সময় নষ্ট করো না। My mother advised me not to waste time. My mother advised me not to waste time. লোকটি তাকে বলল তাকে বিরক্ত না করতে। The man told him not to disturb him. The man told him not to disturb him. নীলাদ্রি বাপ্পাকে বলল এত জোরে দৌড়িও না। নীলাদ্রি asked Bappa not to run so fast. নীলাদ্রি asked Bappa not to run so fast. বাবা বললেন যাও কাজটির জন্য দরখাস্ত করো। Father encouraged me to go ahead and apply for the job. Father encouraged me to go ahead and apply for the job. বিধান আমাকে বলল তার বয়স 20 বছর। বিধান told me that he was 20 years old. বিধান told me that he was 20 years old. মানে বিধান আমাকে বলল তার বয়স 20 বছর। বালকটি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবার পক্ষে বেশি বয়সের। The boy is so old that he cannot be admitted to class 3. The boy is so old that he cannot be admitted to class 3. আমি তাকে বলবো সে যেন আর না আসে। I shall tell him that he shall not come again. I shall tell him that he shall not come again.